Naam, karibu tena. Sera ya masuala ya nje ya Kenya na diplomasia zimekuwa zikibadilika tangu Kenya kujinyakulia uhuru kulingana na masuala ibuka duniani na vile matakwa ya nchi. Rais William Ruto, baada ya kuchaguliwa kama rais na baada ya uongozi wake kwa siku 100, ameashiria kuzingatia sera ya kidiplomasia iliyoko kwa sasa kwa kufanya ukuruba na mataifa ya kigeni, hasa mataifa yaliyoko magharibi, na kuonekana kwa umbali kuondokea sera ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliyekuwa anaangazia sana mataifa ya mashariki. Mwanahabari wetu Melita Oletenges anaangazia diplomasia ya Rais William Ruto katika siku zake za kwanza 100. Tangu kuapishwa kwake, Rais William Ruto amezuru mataifa 10 ndani ya bara Afrika na kwengineko ulimwenguni, zikiwemo Marekani, Uingereza na Korea Kusini. Sio tu mataifa ya nje, bali humu nchini amekuwa mbioni kuwapokea wageni mashuhuri kwenye ikulu, wengi kutoka nchi za magharibi, wakiwemo mabalozi wa nchi hizo, mfano balozi wa Marekani. Ziara ya Rais William Ruto zikiashiria mahusiano mapya katika kuwafikia malengo ya serikali yake, hususan mpango wa bottom up. Is looking at diplomacy of economic prosperity. Is looking at traditional ally versus energizing new ally, bringing new ally like South Korea, where he has visited, continue to work with China, but more lean toward the West, which is very important, for him. Debt resolution. We have a huge debt with China. Sera ya masuala ya kigeni ya Kenya kwa sasa inaashiria vipengee 5 muhimu: diplomasia ya amani, uchumi wa nchi, masuala ya kigeni, mazingira na utamaduni. I am very pleased that this president has created the office of diaspora for the first time in the Ministry of Foreign Affairs, and my hope is to back it up, make it strong. Diaspora bring about $4 billion a year for our gross product, but that is just a scratch. We're not exchanging, we're not dealing with the interest. Diaspora can really provide a pathway for our diplomacy because they live in those places. They are members of Kiwani's Club, they are members of Rotary Club, they are members of Chamber of Commerce. They know what product America need, or Japan, or China. Ingawa kwa umbali anaonekana kusitisha sera ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta ya kukumbatia nchi za mashariki, mfano Uchina, Ruto anaonekana kutafuta mahusiano mapya. Alfie, how are you? Very good. Katika ziara yake Korea Kusini mwezi wa Novemba, ikiwa ni ziara ya kwanza ya rais wa Kenya katika kipindi cha miaka 32, Rais William Ruto alikutana na rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol na kupata ufadhili wa shilingi bilioni 120 kwa minajili ya ujenzi wa jiji la kisasa la Konza. Pia walijadili masuala ya ajira kwa Wakenya nchini humo na pia ushirikiano katika sekta ya ubunifu na masuala ya elimu. We want to set up a mechanism that is approved and understood by the government of Korea, so that we can have opportunities for Kenya to work here legally, in a structured manner, because that is the relationship we want to have with the government and people of Korea. Wachanganuzi wanaonekana kuashiria kuwa huenda Ruto atarejesha kwa kishindo uhusiano wa Kenya na nchi za magharibi, mfano Marekani na Uingereza. Ruto amezuru Marekani mara 2, kwanza kwa mkutano wa 77 wa Umoja wa Mataifa na pili kwenye kongamano la Marekani la viongozi wa Afrika. Wadadisi wa masuala ya nje wanadai kuwa mikakati ya Rais William Ruto inaonekana kuegemea kuimarisha uchumi wa nchi kupitia diplomasia ya uchumi. I invite US tech firms to pursue the emerging investment prospects in the Silicon Suburb in Konza. There are many lessons we can all draw from Silicon Valley
and the research triangle, which will make Konza City a success story. Definitely, America is interested in what is happening in Kenya. And we know America has had a beating in her relationship with Kenya in the previous government, both the Uhuru government and the Kibaki government, largely because of the conflict of interests. So as it is, I do not think it is more of a change of policy on the side of William Ruto, but it is playing smart. Playing smart in the sense that he does not necessarily have to make enemies with the youth. And if there's something to offer, there's every reason to listen to them. So many have interpreted it to mean look left, look west. But I highly doubt whether it is look west. It's more, in my opinion, a strategic move, taking cognizance of the fact that he wants to ensure that he's on good books both with the west and the east. The West have always treated Africa as a stepchild, not realistically dealing with us as a country and also as people. Biden administration is changing that. He did not just call these people to the White House for a photo op. He's dealing with substantial agenda, which will then change the relationship, bilateral and multilateral relationship between Africa and the United States. Lakini je, hii ina maana gani kwa uhusiano wa Kenya na China, ikizingatiwa kwamba ahadi za muungano wa Kenya Kwanza hazikuzingatia pakubwa kubadili sera ya masuala ya nje, na ikizingatiwa Kenya bado inalipa mikopo sio haba kutoka Uchina? I don't see how we can run away from the East if you are talking about China, for example, who has been a major partner of Kenya, because as we speak today, Kenya has a debt position of 8.4 trillion, and 1/3 of that debt is from China. So how will we move away from China? We still have to service those debts, and we still have to service the relationship. So I think what President Ruto has done is basically trying to ensure that he gets the best from either side. Barani Afrika, serikali ya Rais William Ruto imeipa kipaumbele biashara miongoni mwa mataifa yote Afrika. The president wants to create wealth for our country, our nation. The president wants to focus on the ordinary person on the street and their struggles and issues and concern, and empower them to be able to take care of themselves, their family, educationally, health-wise, and also being able to move up in the economic class. So that's what defines him, empowering Kenya, creating wealth. That's what defines his foreign policy. Kuondolewa kwa masharti ya visa kusafiri Afrika Kusini kwa usafiri wa chini ya miezi mitatu kunatarajiwa kufungua nafasi za biashara, huku ziara ya Rais Ruto Tanzania ikitarajiwa kurahisisha biashara na kurejesha uhusiano kati ya mataifa haya jirani, pamoja na ujenzi wa bomba la gesi, huku ziara ya Ruto Uganda na Uhabeshi ukionekana kuzingatia masuala ya biashara na ushirikiano kisiasa. Melita Oletenges, NTV.